Sí. Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos, qué bueno verlos por aquí. Veo caras conocidas. Juan Manuel, ¿cómo estás? Esteban, Oscar, qué bueno verlos por acá. ¿Cómo están? Chili, gracias por venir también. Chili ya está con nosotros en el programa, en el CCG1. Marcela, gracias también por acá. Nuevamente te he visto ya varias veces estando con nosotras en este espacio. Y a los que tienen sus cámaras apagadas, les recomiendo, prendan su cámara, estén presentes, cuéntenos quiénes son, dónde están. Eh, y bueno, y arranquemos nuestro día de hoy. Bueno, para mí este día es siempre, todos los años, un día muy especial, porque es realmente el día en que estamos diciéndole otra vez a la comunidad, queremos que vengan, queremos que estén con nosotros, estamos abriendo nuestras puertas nuevamente para poder seguir ampliando nuestra comunidad. Y no estoy hablando del programa, si se dan cuenta, no estoy hablando de un programa. Claramente, la manera como lo hacemos es a través de los programas de coaching y de consultoría. Pero para nosotros, el espacio que nosotros construimos en el programa de coaching y consultoría generativa y que construimos en el instituto es realmente un espacio de comunidad. Es un espacio donde Bob, en cabeza de Ayel Global, y yo, Maribel, en cabeza de Ayel Latam, estamos comprometidos con el desarrollo profesional de ustedes como coaches, como consultores, pero sobre todo como líderes. Hace muchos años que trabajo con Bob. A los que me conocen ya van a ser más de 12 años. Nos conocimos en el 2009, finales del 2008, comienzos del 2009, y desde ese momento empezamos a trabajar juntos. Y una de las cosas más importantes que Bob me dijo a mí en los primeros días, o las cosas que le aprendí, es que el coaching era una profesión y que la consultoría era una profesión. Muchos hacemos a veces nuestra misión de coaches y de consultores pensando en que es un oficio. Y resulta que no, que es una profesión. Y que adicionalmente, cuando entramos a las organizaciones, se convierte todavía aún más en una profesión. Y esa profesión tiene la responsabilidad de nuestro liderazgo, de crecer como líderes y de construir como líderes espacios relevantes, llenos de valor para las organizaciones, pero sobre todo para los humanos que viven en estas organizaciones. Ya Bob les contará un poquito, pero me le voy a adelantar. Uno de nuestros cares, o el care más importante de nuestra organización, es crear un mundo donde todos podamos prosperar. Y eso tiene que ver con ser productivos, generar resultados, pero ser productivos y generar resultados siendo seres humanos, devolviendo al ser humano a las organizaciones. Y ese es parte del compromiso del liderazgo generativo. Entonces, como coaches y consultores, parte de lo que aprendemos es eso. Aprendemos a ser humanos, a volver a generar la importancia del ser humano en las organizaciones y sobre todo a mostrarle a los líderes las diferentes posibilidades que tienen con sus equipos cuando ellos deciden combinar la productividad con el bienestar y con la buena vida. Hoy, para aquellos que no lo conocen, Bob Dunham es el fundador del Instituto del Liderazgo Generativo. Lleva más de 40 años trabajando, desarrollando y evolucionando esta disciplina que es el liderazgo generativo.
y él ahorita seguramente les va a contar qué es, pero lo más importante para nosotros es que es una forma de vida. Cuando lo conocí decíamos que era un discurso. Yo pensaba que era una forma intelectual de pensar el liderazgo. Y ya pues 12 años o 13 años más tarde me he dado cuenta que es una forma de vida, que es una forma de mostrarme al público, que es una manera de ser ejemplo y ser ejemplo no solamente para las personas que trabajan para mí o para mis clientes o para las personas de mi equipo, sino adicionalmente para mis sobrinos, adicionalmente para mi familia, adicionalmente para todas las organizaciones en las que estoy y que me importa cuidar. Bob, para mí es una representación, una coherencia hermosa de lo que es un líder. Cuando ustedes lo oigan hoy, quienes no lo han oído, porque sé que muchos de ustedes ya lo han oído, muchos de los que están acá, pero cuando lo oigan se van a dar cuenta que el liderazgo generativo tiene cuerpo y ese cuerpo está en Bob y está en cada uno de nosotros que generamos la comunidad o que estamos en la comunidad. Y eso nos hace sentir felices y eso nos hace sentir orgullosos y nos hace sentir adicionalmente que realmente estamos construyendo ese mundo donde queremos que todos prosperen. Adicionalmente, en Latinoamérica, y por aquí hay varias personas de mi equipo, si hacemos así, si saludamos, estamos comprometidos con algo adicional, y es que queremos que Latinoamérica, toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, que ahí están Anita y Marta y Chile, que son parte de nuestra comunidad de Brasil. Queremos que Latinoamérica deje de pensar, deje de sentir y deje de actuar como tercer mundo, porque nos hemos dado cuenta que cuando Latinoamérica actúa desde la intención de su corazón, pero con la disciplina y el compromiso, somos imparables. Y ese es el mensaje que el instituto quiere darle a toda Latinoamérica, porque lo hemos visto en acción y porque nos importa que ese siga siendo el camino que tenemos todos los líderes latinoamericanos. Entonces, la conversación de hoy les voy a pedir que la escuchemos desde dos espacios. El primero, como coaches y consultores interesados en convertirnos en profesionales y en cada día estar mejorando nuestro profesionalismo, no importa dónde estemos, si ya somos consultores de largo plazo, ver hacia dónde más podemos crecer, si somos recién graduados de nuestras escuelas de coaching, también hacia dónde quiero crecer, y que adicionalmente como coaches y consultores escuchen esta conversación como líderes, porque todos los coaches y los consultores necesitamos ser líderes, líderes y creadores de mundos que generan valor para nosotros, para nuestros clientes, para nuestros equipos y para todas aquellas personas que están alrededor nuestro en nuestros países. Al comienzo les hablé de comunidad y esa es otra invitación. También quiero que oigan la posibilidad de convertirse en comunidad, en parte de una comunidad de líderes en toda Latinoamérica, con personas que van desde Estados Unidos hasta Latinoamérica, hasta Argentina, y que adicionalmente formamos parte de una comunidad que está también en Asia, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, con esos tres ojos, el de líder, el de coach consultor y el de ser latinoamericano y parte de esta comunidad de latinoamericanos que queremos tener un mundo mejor, los invito a que escuchemos a Bob. Y al final, en el último ratico, yo les voy a contar sobre el programa y sobre cuáles son los valores que nosotros queremos crear, el valor que nosotros queremos crear para ustedes y qué es eso de convertirse en un coach y en un consultor profesional. Bob nos va a estar hablando en inglés y abajo, si ustedes se dan cuenta, en el menú de su app de Zoom, hay un botoncito que se llama interpretación o interpretation.
Si ustedes dan clic ahí, van a poder elegir escuchar esta conferencia en inglés o en español. Para aquellas personas que no tengan el inglés. Cuando abran sus micrófonos porque quieran participar o porque quieran hablar con Bob o preguntarnos algo, también pueden hablar en el idioma en el que ustedes quieran hablar. Y Bea, un saludito para todos. Y Beita nos va a contar o nos va a poder hacer la traducción. Las personas que estén de Brasil y que quieran hablar en portugués, ahí está Martica también, Martica. Y está Ani. También pueden hablar en su idioma, que ellas también nos van a acompañar a que ustedes se puedan sentir tranquilos hablando en el idioma en el que ustedes necesiten hablar. Bueno, entonces ya sin más introducción, sin más contexto, los dejo en manos de Bob Dunham. Bob. Hello. So let me begin with an apology that I have to make with newcomers, that I am linguistically challenged. And I'm not able to speak to you in Spanish, so you have my apology. I'm learning, but I'm not ready to have this conversation with you. And you get the advantage, those of you who are listening to the translation, of having Beatrice be my voice, and she's much more charming than I am. So you're very lucky to have B. And but I also believe that the fact that we're willing to have this conversation requiring translation means there's something important in the conversation. This is a conversation worth having. So I'm going to invite you to listen, and we'll open up later in the conversation to interact, that you enter this as listening by being a participant in the conversation, not by listening to a presentation by Bob. And the reason is because when you go to leadership, when you go to coaching, when you go to consulting, it is a human body-to-body domain. And so in learning in that domain and in making your offer in the world in that domain, it's about you. This conversation is about you. I'm going to be bringing you some perspectives, but the perspectives are about you. What is it about you? Where are you going in your life? Where are you going in your leadership? Why are you here? What's the future that you're looking at? And I'll give you a warning that our learning in generative leadership is not school. We're not going to give you cool concepts and then a certificate or a t-shirt at the end for attending. We're going to ask you to learn in a performance art. Leadership is a performance art. Coaching is a performance art. Consulting is a performance art. What does that mean? Playing the piano is a performance art. Playing tennis is a performance art. You cannot learn to play the piano by understanding concepts. You have to have a body that can perform. And that is the first context I want to bring you into, that the opportunity here, as you listen and engage here, is we are committed, not because it's cool. We're committed to support leaders in producing new results in the world. And to produce new results in the world, they have to perform differently. And to perform differently, they cannot do it by understanding concepts and applying technique. As Maribel said, leadership, in our view, is a profession. It has professional standards. But to be effective in a profession, you need to fully embody
the way of seeing the world, the way of acting in the world, and being able to make promises for results. And that has been the framework we learned very early and has been our focus of our questions and our research for over 4 decades. So I'm now going to invite you to your first leadership challenge here. I'm going to require you to take a deep breath. Let's see if you can pass the challenge. Take a deep breath. It's very interesting when I invite people to do this. Some people take a deep breath and other people going, what is Bob doing? I'm not sure I want to take a deep breath. What is he doing to me? There's a reason that this is the first step of leadership. The one way to not be effective in the face of a leadership challenge is to be in tension, is to be in reaction. And what we've learned in this performance art of leadership is you have to be able to be present, which means you have to get out of your head, out of your tension, be fully aware of what's going on, even if it's very triggering and challenging. Sometimes in leadership, you have to walk into the fire. And the way to prepare for that is to take a deep breath. So the practice is not about the breathing. The practice is to relax on the exhale, to become present and open to what is happening. And so I will ask you to take deep breaths during this conversation as a reminder to get out of your head and to be present with what's going on. So if you're willing to play that, let's do it again. Let's take a deep breath and become open and present, receptive. This is the first step in leadership, and it's also the first step in bringing choice to your life in all the challenges that are going on. The second challenge I have for those of you who have your camera off, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 24. We have 26 people with their camera on and about 19 with their cameras off. And leadership cannot happen with cameras off. You need to actually connect with people. And so I'm inviting you to connect with me, unless you're in a situation where it's inappropriate or embarrassing to have your camera off. I will ask you to have it on, to actually be in the conversation. Be with me. Don't just watch the TV, because this conversation is about you. And so in asking you to breathe and asking you to turn your camera on and notice whatever your story is, that you have it on or not, this is part of the leadership journey. What's going on with me? One way to see leadership is it's about making an impact in the world. And many people want to make an impact in the world by having the product, by having the procedure, by having the assessment tool. When in fact, in leadership, coaching, and consulting, what you sell and what people buy is you. And so our presence is part of our learning. It's part of our product to be able to engage. And if we're going to produce results in the world, that's what companies talk about, right? In the world of organizations, the conversation that's going on is, what are we going to do in the world? How do we succeed in the world? What are the numbers? Blah, blah, blah. And it turns out that in the world of organizations, every result in the world that makes a company succeed or fail, an organization succeed or fail, a team succeed or fail, a professional succeed or fail, a leader succeed or fail, has to do with how they connect and interact and coordinate action with others. You can't have results in the world without the coordination of networks of people. We call that the we space. Most people don't know the we space, even if you've read books about teams. It is that first place of the performance art.
not only do you have to be embodied to be a performer in that domain, your product as a leader, a coach, and consultant is a shift in the bodies of other people. If you don't change how they see the world and what they do in the world, then they may pay you because you had an entertaining edutainment session, but they won't have results. And the work we do in our CCG program is all about producing results, and that has to happen with others. But guess what we've learned in our 40-year plus journey? That if you're going to become professional and powerful and effective and elevate the impact of how people work together, we have found it's unavoidable that you have to face yourself. There are requirements to be able to play that game. Many of these requirements you already meet, or you wouldn't be here. The people who show up in this conversation about the possibility of this kind of learning are already successful at some level. You already have some skills. But the reason you're here is there's something missing or possible that you want to create. To do that, to be able to see the world in a different way, move in the world in a different way, and impact groups of people, you're going to have to learn about yourself. Learn about what you see and what you're blind to. Where you stay present and where you check out. How you connect or don't connect with other people. What's the result that happens in the mood, the emotion, and the behavior of people after you have interacted with them? That is the product of leadership. And so we've learned, and it doesn't matter how successful you are. This includes owners of companies and successful entrepreneurs and leaders. There's always something in these edges that we can find to learn, because learning is never done. If you're looking at what do you want to create in the world, and this is also part of the journey of going in before you go out. Maribel mentioned to take care of what you care about. We're going to speak a little more about that. The source of your energy, the source of your commitment, the source of your impact has to do with something deep inside of you, where most of us have not been guided to look. We call that place care. It is part of being a human being, and it's part of what has been looked over and bypassed in our mainstream culture, because we tend to be an action-oriented culture, and the way we think about action is activity. Do stuff, movement, turn the crank. But where does that activity come from? What makes that activity valuable? What are the qualities that have to imbue that activity to have an impact on other people? What motivates them? What inspires them? And to do that, you have to go inside first. And the question is, what do you care about? And so care is a blind spot in our culture. In fact, there are many blind spots in our culture, but in leadership, we have been working with our questions of what's the difference between leaders who create a shared future with others and create value in the world and those who don't. And one of the blind spots is people don't know that what they care about, their personal care, matters. I don't know what the practices are in all the countries in Latin America, but in the US, you go to a restaurant and a waiter or waitress will come up and say, "Hello, I'm Bob. I'm going to take care of you tonight."
And the way they say it, I listen to them and say, no, you're not. You're going to deliver food. And yet, occasionally, that person actually connects with me and I say, oh, maybe they will. It's a different moment. It's a human moment. And all action, all trust, all shared action comes out of those moments. How are we doing so far? Great, I love it. Thank you. Then we'll continue. So we're looking at, in very practical ways. I want you to check how you're listening to me, because sometimes when I go to, you have to go inside, people disconnect from the world. Your relationship with the world is inside you. Your care is inside you, and the way it informs your relationship with the world, it is the energy with which you imbue your actions to do something in the world. And in the example of the waiter, do you want someone who cares about their actions and results or doesn't care? This is a secret, not only of leadership, but how you live your life. Because if you're connected to your care, you're connected to the source of value, satisfaction, and meaning. And if that's not clear yet, we'll come back to that theme here in a moment. The reason that I'm here speaking to you is back in 1981, I had an experience of going from what I now can call blindness to seeing the world in a new way. I was in the common sense of the culture in the US. I was in Silicon Valley, was working in a computer company. And action for me was doing stuff, working hard, getting results to crank out. I didn't know it at the time, but now that I look back on that, I said, I had crafted myself to be a very good machine. I was being paid to be an ATM for results. I wasn't very satisfied, but that's all I knew. So that's what work was. And I was in an organization that was failing. This was a company that had the Silicon Valley success story, where they came out with an innovation, a new computer, they built a market, they built a company, they were flying high, and then all of a sudden, they had to face the way that they were moving into the future. And they weren't moving into the future well at all. No new products. Things weren't going out the door. People were in a bad mood, and they were leaving. And I looked around and said, well, I guess I should leave too. And so I went out and I discovered something in that breakdown of my company. I noticed that I was in love with computers. I wanted to do something great in the world of software. And that I was in an organization that was not managed well, did not have good teams, and did not have leaders. And I said, you know what? I don't want to go searching from company to company in Silicon Valley, looking for a place where I feel I can do good work. And I found a new commitment. I said, I'd rather take the challenge of being a leader and creating that place for other people to work. That was how I discovered my challenge. And I decided to leave this negative situation in the company. They had a new vice president come in, and he did an exit interview with me. It's the only exit interview I've ever done in my life. He said, I'd like to hear why you're leaving. And I felt complimented. And I proceeded to tell him for about 20 minutes everything that was wrong with the company. It felt really good. This place really sucks.
Here's all the problems with this company. And I felt so good, and I felt really good that I was leaving. And then he did this ninja trick on me. He says, oh, I'm here to fix all of that. Why don't you stay and help me? I didn't expect that invitation. I go, what? And he meant it. He said, yeah, you sound like someone who sees where we're going. And I had an offer to be a manager in another company. And I had a sleepless night. I had to face myself because I had been talking about why aren't we producing excellence in this company? And now I was being given an opportunity to do that in the middle of the mud. But I had to figure out, what am I really committed to? And I decided to stay. And as a result of that, this vice president made me program manager for software for the company. I was now in charge of doing the planning and driving the delivery of 35 software products being built by 250 software engineers. And I'd never done this before. And I said, how do I do this? And I went around and I asked all the executives in the company, how do I do this? And they all gave me great advice. They said, good luck. And then I went around, I found 10 people in the company that had MBAs, and I said, MBA, right? If I go get an MBA, I'll be able to do this job. And they said, no, MBAs are about business models. Not going to help you with transforming. And I didn't know where to go. I was working hard. I was hoping. And then I ran into a workshop. It was called Communication for Action. And I said, that's probably something good that I should learn, because people in the company were complaining. They were saying, we don't communicate around here. And I went in, and then in this workshop, they asked a question. I'd never heard this kind of question before. They said, what is action? And my first reaction was, I'm not going to pass the quiz. I didn't study this chapter last night. My second reaction was, I'm a smart guy. I've been doing good work for many, many years. I can come up with a good story about action. And that was my moment of awakening. It was my first experience of seeing a blind spot that I was in. That here I was, I had 2 degrees from Stanford University, had been running teams in software. I had been the head of the onboard software team for the Hubble Space Telescope, had done some really great work, had a good education, and I wasn't sure I knew what action was. And they then proceeded to have a conversation with me, and I realized that everybody else in the room was having a similar experience to me. Do we really know what action is? And they proceeded to give me an answer that I would never have thought of. And it was a new illumination. They said, action is commitment. What? What does that mean? And then they proceeded to show that every time we act out of commitment. In fact, in the world of in the world of teams, in the world of coordination, every time we make an agreement about action, that's the only way we can coordinate, right? Commitment's involved. And all of a sudden, this illumination of my blind spot showed me the world in a totally different perspective. And commitments happen in conversation. And I went back to work when I learned about conversation and had new conversations. What was the result of this? This organization that had not gotten a new product out the door for 2.5 years. The result of this was, in 6 months, through new conversations that we would now call new leadership, the organization delivered all 35 products on time, on budget, 10 times higher quality than had ever been achieved before. And it was a breakthrough. It was amazing. It was new and it worked. And that's why I'm here. I was so taken by that experience about what had happened
with this company full of smart, educated people, experienced professionals that were failing, and the turnaround that happened not because I was someone special, but because we created this new perspective on what action was that produced valuable results. And that is now the foundation of the generative leadership perspective. And it wasn't about new concepts or models. It was about new skills in face-to-face conversations, making agreements, holding each other accountable, and having it work. And that was 1981. And I've been working on this ever since. And since then, I did consulting out in the world with this for many, many years. We founded the Institute for Generative Leadership in 1993. We began doing public programs in 1998. We began doing programs for coaches in 2008, and we started working in LATAM 2010. And this discipline, this professional discipline that we call generative leadership, continues to evolve. And I'm pleased that to see that the results of our students in our programs, you see, we don't just do learning concepts or even learning skills. We do projects. In CCG, you will go out and do projects with clients and produce new results. You will change the common sense. You will change the observer and actor of leaders and teams. And you'll have the opportunity, if you stay with Mary Bell, to hear some of those stories from those graduates. So with that, let's take a deep breath. It's good to settle in. Where are you? How's this landing for you? Where are you in your journey? I'm going to dive a little deeper here now. I'm going to show you some of the framework that is the context for generative leadership, and I'm going to be looking forward to your questions. We'll have time for some Q&A here in a bit, but let me show you some images here that have been prepared for this conversation. And talk a little bit more about the specifics of generative leadership. So, as we have already mentioned a couple of times, in our view, in our four decades and more of working in these fields, we now feel that we understand the standards of being a leader, being a coach of leaders, and consulting to leaders as professions. As I mentioned, if we want results in the world, we have to be able to organize people into teamwork, networks of coordination, systems, organizations that work. And you can't be a powerful and effective leader in that game if you haven't looked inside yourself and seeing what are my strengths, what are my weaknesses. And what we have found is almost everybody has blind spots, just as I shared with you my blind spots, that we need to see what action is in a new way. We actually have 7 blind spots. And there's action, there's learning. People don't know how to learn in a performance art. That's part of what we do. There is choice, the common sense, and if you haven't been exposed to the conversations that we learn with here, many people live in stories that they don't have choice in areas of their life, like their emotions. Well, emotions happen to me. No, you have choice what you do with your emotions. My body reactions. So I don't have a choice about my, yes, you do. You can train your body. In fact, to be a leader, you have to. And so there's a whole world of choices that open up. We go to what is a human being? And when people hear this question from me the first time, I know the reaction is, oh, Bob's going philosophical here. Let's get back to the real stuff, the action stuff, the steps. But
what is a human being is probably our most important question, because you are living a default answer to that question. And if you go out into the world and see what do people think a human being is, if you go to organizations, you will find human resources department. I'm not a human resource. I'm a person. And it's important what story we have about people, including in our own lives. What is it to be human? Most people don't know. What is a good life? It's not a common question anymore. I'm not talking about being successful. I'm talking about having a good life. A life with satisfaction and meaning and value. How do you create that? Instead of just sacrifice yourself to work or to drive your organization into exhaustion. What is the blind spot that dominates our culture today about connection? We don't connect very well. Most companies organize to fragment you into solo tasks, which we're trained to do, but we don't seem to do very well together. And then what is a conversation? And these are all blind spots that we found we've had to illuminate and bring new interpretations for leadership to show up. And so if we want to go and produce results in the world, we have to go inside ourselves and see where are we in our blind spots, in our interpretations, where does it open and close ourselves? And when we find our blind spots, most of them are not products of our individual capabilities. Most of them are cultural blind spots. But when we illuminate them and show new choices, you have to be able to learn how to live with those new choices in the performance of them. And then you come back out again to be more effective in the conversations of teamwork that produce results in the world. And so we combine the journey of leadership and the journey of life, that we're always here and going there. And so I have a question for you. Where is your here? Where are you right now in your life journey and your leadership journey? How's it feel? What's its mood? What are its possibilities? And where are you going? Where is there? And we found that this was an important question in leadership. Most people don't know where there is. You know, we'll read some books and take some courses, but where are we going? And how are we going to get there with others? And how are we going to be able to take on bigger responsibilities? That's a question leaders have who have ambition in their career. When we're on this journey, we always find ourselves at an edge. And our relationship with the edge is very, very important for our leadership and our lives. Most people live in a relationship with their edges as places they want to avoid, because the edge is where you go from knowing to not knowing, from being comfortable to not comfortable, the familiar to the unfamiliar. And most people have said, I'm going to stay inside my comfort zone. I'm going to stay with what I already know. But leadership is about going into a new future, often getting there in a new way. You have to go beyond the edge. And we need a new relationship with the edge, where we see that on the other side of the edge is possibilities. And I need to go beyond what often shows up is my fear or my story that I have to know. And so as we face these edges, what does it feel like with you? What is your relationship with your own edges? What we have found is the learning that is going to allow us to play a bigger game in life, to create more value, to have more choice, requires us to go beyond the edges. And we need to answer the question, what is a human being? Not as a philosophical, irrelevant question, but a very important question. And so this is a blind spot. This is key to the journey, to illuminate the blind spots. How do we get beyond those blind spots? If we have blindness, then we need new eyes.
What is it to go from blindness to seeing with a new perspective? Every time you learn is a process of going from some kind of not knowing to knowing. Blindness is a particular kind of not knowing. It's where you not only don't know, but you don't know that you don't know. Something does not exist for you. Why is that an issue? Because you don't have choices when you're blind. You may be actually encountering the consequences of things in the world, but if you're blind to them, there's nothing you can do about it. There was a time when Western culture did not know that germs existed. They were blind to germs, and so they did not have choices of what to do about germs. People didn't even wash their hands. And it took the discovery of germs as a new awareness, what we would call being a new observer, seeing their world in a new way, say, oh, there's germs, and you can do something about germs. That gives us new actions. That gives us new results. Leadership is the same, but seeing the new action doesn't mean it's always easy to take the new action. Very simple example in leadership is when we're in organizations, we often find people exhausted, overwhelmed, and failing in achieving their objectives. And one of the reasons is nobody said no. Everybody said yes to everything. And then they overcommit and they don't perform. If you're going to encounter breakdowns from overcommitment, you want to know that at the beginning when you make the commitment, not wait to fail to finally say, oh my God, I overcommitted. That is a professional skill to know where your capacity has run out. And so we have awareness and attention. Awareness creates choice. When you're not aware, you're blind. When you become aware, you now have choice about what you're aware of. But awareness is not enough. The ability to take action requires attention. So part of the skills of leadership are to learn where to put your attention. When you learn to be a chef, when you learn to cook, you need to know what to be aware of and where to put your attention. When I walk into a kitchen, the only thing I pay attention to is cans and can openers. That's not my domain. And unfortunately, we have leaders that have that skillful a set in leadership because they don't know what to pay attention to. And so this takes us back to the performance art. Our awareness and attention are what creates our choices and our capacity to take action. So what goes on in leadership? What we see when we see leadership going on is we see that people interact with people. Simple. If there's no interaction, there ain't no leadership. That as a result of these interactions, people take actions. And as a result of those actions, we get results. Simple. So what does this mean for leadership? If you want new results, we need new interactions that are going to result in new actions for the new results. And that's where we have put our attention. What are those new interactions? What is the skill set of a leader? And we found there's certain questions that we need to take very seriously. What is leadership? And when we ask the question, what, we're not doing it abstractly, we're doing it concretely. We're saying, what are the actions of leadership? Ones that we can see and do. What is action anyway? And even as I said, what is a human being? And if we don't take these questions seriously, we will simply continue with our old stories that haven't served us as well as new ones will. So we answer these questions with a generative answer. What makes our answers generative? We want to have an answer that shows an action that you can physically see, physically do, that you can learn through practice, and that produces the result. Here's a simple example. I see missing action.
I want people to take action. What do I need to do? You need to request the action. And if that sounds simple, it's profound, because when I learned that principle, I began to see a long list of places where I thought action was missing and had a mood about it where I was not making requests. I was not making things happen. And a request is something that you can see, you can do, you can learn, that will produce action when you become skillful with it. And so in the anatomy of action, I love the term anatomy because action is a physical, biological, embodied skill. The common sense of our culture is we take action and get results. And unfortunately, when we don't get the results we want, people go back and do more action, usually a lot more of what doesn't work, and suffer with that. The new perspective that I mentioned before, that was amazing to me, that we explore deeply in the skill set to become the new observer and actor, is that action is always shaped by commitment. Commitment here is the state of your body that is shaping your actions. It is not what you say, it's what you do. Where do these commitments come from? They're always shaped in conversations. Sometimes the conversations may have happened decades ago in your learning. But there's a principle here that has been amazing, and the foundation of our generative observer is that all results come from prior conversations. All of them. The good ones, the bad ones, the so-so ones. They come from conversations we have and conversations we don't have. Conversations we do well and conversations we do poorly. In my 40 plus years of working with this principle, no one has ever brought to me a counterexample. Every result can be defined by the prior conversations that have shaped it. That means that we have identified the domain of leadership. It's conversations. And yes, the additional word here is care, that I mentioned before, is that internal state of what matters to you. Not only what matters to you in your thinking, but matters to you in your feeling. When you engage with something you care about, you engage, you bring energy. It's meaningful to you. When you're doing something you don't care about, at best, you'll be going through the motions. Mary Bell, can you explain care for our newcomers, please? Sure, Bob. Thank you. Bob ya les ha explicado un poco, les ha explicado harto de lo que es el care, pero lo más importante para nosotros en explicar el care y pasar del inglés al español tiene que ver con la palabra como tal. En inglés, la palabra care puede ser un sustantivo, puede ser un verbo. Y en español no tenemos una traducción exacta como esta sensación corporal, somática, energética, que nos permite sentir qué es ese futuro, qué es eso que nos importa y qué es eso que queremos construir. Entonces, no es solamente como cuidar o no es solamente como un cuido. La palabra en español es muy rara porque en ninguno de nuestros países la usamos. Entonces, realmente la manera como la hemos traducido es el care es aquello que nos importa cuidar, ese futuro que nos importa construir y que nos importa construir desde hoy, desde el presente, desde esta intención que tenemos de conectarnos con la necesidad de sentirnos vivos, de tener sentido en nuestras vidas, de generar valor y adicionalmente de generar satisfacción. Entonces, como ustedes darán cuenta, el care, más que traducirlo como una palabra, y me encanta que Bob les estaba diciendo, les ha hablado tanto de que es un arte, el care es una sensación corporal de conexión energética,
y de conexión de fuerza, de intención, de pasión, de propósito, le digo yo. Ya después con Bob hablaremos del tema de propósito, pero es como esto que me lleva a construir en el futuro, que me permite levantarme todos los días, que me permite decir, esta es la visión que yo tengo, esto es lo que yo quiero construir, esto es lo que me importa de crear en el futuro. Y es una sensación que no es intelectual, sino es una sensación 100% corporal, que me permite decir, estas son las acciones que yo quiero realizar. En algunas épocas de la consultoría, habíamos visto, como consultores hemos visto algunas empresas que crean estas visiones de pared, le decimos nosotros. Entonces las veíamos ahí puestas en la pared. Esa es la idea de intelectualizar un care. Pero la idea del care es que lo podamos vivir, lo podamos compartir y nos dé la fuerza, la intención, las ganas de trabajar juntos y sobre todo voy a decir estamina más que energía para quitar la palabra holística. Es esa estamina para decir, estas son las acciones que yo quiero hacer y yo quiero que este futuro pase. Entonces, ese es el care. Por eso Bob siempre me pide que lo explique, porque no es una palabra, es toda una sensación, es toda este sentirnos vivos por hacer lo que queremos hacer. Beautiful. And because it's about feeling alive, it's a matter of life and death. Because if you're not feeling alive, you're more dead. And this is a fundamental relationship with choice and with action. Juan Manuel, you had your hand up. Do you have a question? Please. Sí, Robert y Maribel, yo escuchándolo aquí en inglés, de pronto entendí un poquito más o estoy equivocado. Entonces, para que me corrijan. No, es que estabas hablando de las conversaciones y que para lograr conectar cuando hacemos conversaciones que son como donde comienza esa relación con nuestros clientes o con las personas que vamos a interactuar, allí es donde deben hacer el care para poder mirar sobre el care, qué es lo importante cuidar y por ahí encontrar los blind spots que debemos dominar para establecer qué vamos a hacer. Es como utilizar mucho el care, como dice Maribel, que no es una palabra solamente cuidar por cuidado, sino que es todo un concepto muy profundo hacia lo que debe cuidar la institución o debe cuidar la persona, o en este caso, el mío, que es un reto muy bonito, que es, estoy muy enfocado en las marcas, ¿cierto? En el branding y cómo una marca debe cuidar también a sus públicos. Entonces, no sé si estoy enfocado o... Yes. Well, first of all, thank you for your we find that people, when we ask people what they care about, if you ask your client what they care about, they probably don't know, because it's not a place that we have been trained to pay attention. And so they'll say something. And so the way we listen, we say, what's behind what they say? Because they may be talking because they think that's what you want to hear, or it's what the story is. It's like, no, care is deep and internal. We find that most people in our programs, when we ask, what do you really care about? What is refining your life journey? They're not clear, because it's a missing conversation in our culture. And it takes, we find normally it takes people 6 months, a year, sometimes 2 years. And it's an exploration, but it's crucial. And it's not simply an internal life journey issue. It is the life and death of business. Because when you make an offer, if people don't accept your offer in business, if they don't accept your brand, right, then you don't have value. Care is underneath value.
If people say, oh, this result is really satisfying, but you don't care about it, it's not satisfying for you. And meaning, if you want to find meaning in life, you can't find a story that people tell you what you should do. You have to feel it. This, if it doesn't take care of what you care about, it's not meaningful. And many people are blind to this, and they live a world, particularly in the world of work, is kind of a world of sacrifice and emptiness because they haven't found their own care. They haven't found their own voice. Our education system hasn't taught us. So we have found in our 40 years that we not only needed to discover that we needed to address this, but we have to hang on to it as a fundamental life question, but also a fundamental question for action in our professional work as well. And so this is part of the deep exploration we do. And when it begins to be clear, you begin to have more clarity. You have your GPS for choices in life. Does that make sense, Juan Manuel? Yeah, perfect. Maribel. Me encanta ya hacia dónde está entrando la conversación, porque cuando nosotros empezamos a ver las estructuras como la anatomía de la acción, empezamos a darnos cuenta realmente dónde están las situaciones más importantes de las organizaciones y cuál es ese espacio que como coaches y consultores necesitamos entrar a hacernos cargo en las organizaciones. Uno de los problemas más grandes que hay en las organizaciones hoy en día es desalineación. Y desalineación porque las personas que ejecutan no solamente están ejecutando, las de la mitad están gerenciando y las de arriba son las que saben cuál es el care o la visión de la organización. Pero no es algo que se esté viviendo alrededor de toda la organización. Entonces, hoy en día nosotros vemos números aterradores como consultores, como por ejemplo el 69% de la gente, según Nielsen, no está conectada con su trabajo. Va a trabajar para ganarse un cheque, pero su vida, lo que hace, su pasión, su intención de trabajar en esa organización no está conectada con la organización. Entonces, las organizaciones de lo que más sufren es de compromiso, ¿no? Yo diría que la mayor parte de los me preguntan, hacer consultoría, me preguntan, ¿cómo hago para que mi gente se comprometa? Y cuando me preguntan eso, yo siempre sé que hay una conversación faltante, que es la conversación del care. Pero adicionalmente tenemos otra cifra y es que solamente el 7% de las personas que lideran saben cuál es el futuro que quieren construir. Entonces, también vemos que en las organizaciones, en espacios de liderazgo, a nivel de gerencia media y a veces a nivel de gerencia alta, la gente no tiene una claridad acerca de cuál es su visión, hacia dónde quiere llevar a su gente, hacia dónde quieren orientar el equipo en el que están. Y eso hace que sea todavía más difícil que la gente que está en el espacio de ejecución se conecte con la organización, porque su jefe tampoco se conecta con ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de care, pareciera una conversación bonita, pareciera una conversación romántica, y no es una conversación, además de ser una conversación bonita y romántica, que yo la amo, es una conversación de 100% de conexión, del líder con el equipo, como Bob les estaba contando, del mí con el nosotros, con el mundo. Es decir, la posibilidad de que ese empleado que está en la organización se pueda conectar con el equipo, se pueda conectar con su líder y adicionalmente sepa su rol dentro de la organización, qué mundo está ayudando a crear. Eso es 100% alineación. Cuando yo estoy conectada con eso, como empleada de mi organización, yo estoy dispuesta a comprometerme. Estoy dispuesta a aparecer. Estoy dispuesta a hacer equipo. Y eso es lo que hacemos como líderes generativos. Aprendemos, por ejemplo, a escuchar si la estructura de la anatomía de la acción es parte del equipo del líder a quien le estamos haciendo coaching o consultoría.
¿Cómo se está alineando? ¿Está alineado o no está alineado? Porque desde ahí la gente va a ser capaz de coordinar acciones y de generar resultados. Entonces, cuando Bob les muestra la anatomía de la acción, y a mí, y yo la sigo viendo después de 13 años y es tan profunda, una estructura tan profunda, me doy cuenta cómo cuando los equipos no pueden compartir su care, no tienen resultados o tienen resultados que no son significativos y que son resultados que vienen del golpe a golpe y del sufrimiento diario de la gente. Y eso no puede pasar en las organizaciones. Y la razón por la que no puede pasar en las organizaciones es porque hoy ya están renunciando 5 millones de personas en Estados Unidos cada mes a las organizaciones. Estamos empezando a tener personas que están quemadas, cansadas, sin ningún sentido, entonces renuncian. Y va a haber un momento en que haya organizaciones que sin importar lo que paguen, no van a conseguir empleados. Esto que yo les estoy contando no es futuro. Esto que yo les estoy contando es presente. Hay muchas organizaciones aquí ya en Estados Unidos y yo no sé si en Latinoamérica esté pasando, pero yo creería que hay organizaciones donde la gente ya no quiere trabajar, donde renuncian cada día más. De hecho, ayer estuve en una conversación con un cliente donde me decían, no consigo gente que trabaje sin importar el sueldo que les pague. Van a empezar a desaparecer. Entonces, es una conversación romántica porque es una conversación de sentido profundo para el ser humano. Perdón que me extendí, pero es que me ponen a hablar de esto y yo me pongo feliz. That's passion. So Maribel mentioned the 69% is a measure what the Gallup people call employee engagement. It's the wrong name. The issue is not the employee. That is a symptom of leadership conversations that are missing. That is a leadership breakdown, not an employee breakdown. Oscar, please. Abre tu micrófono, estás con tu micrófono cerrado. Yes. Hola, qué rico tenerte por acá otra vez. Gracias. I will ask my question in Spanish. I think it is easier for me. Okay. Dale, vea te ayuda a traducirle a Bob. Ya, muy bien. Esos números que decías ahorita, Maribel, son más dramáticos y ahorita Bob señalaba algo. Según la última encuesta de Gallup, más del 60% de la gente se encuentra desvinculada de sus organizaciones. Y el problema no es solamente la renuncia como tal de estos 5 millones de los que hablas. El problema más serio está en la renuncia silenciosa, es decir, la gente que se queda pero ya no está, ¿no? Y todo eso tiene que ver efectivamente con lo que Bob señala que es el care. Y hay un detalle importante que yo quiero señalar porque he estado mucho en contacto con el care, y esa es mi pregunta alrededor de esto, con el care que ahora se le llama de una manera diferente. Pero Bob, tú tienes hablando del care hace muchos años, no sé cuántos, pero muchos años, y más recientemente en un cambio de paradigma o en una toma de conciencia distinta de los negocios, se empieza a hablar del propósito. Y tú lo mencionaste, Maribel, el propósito, y mi pregunta va alrededor de eso. Por ejemplo, el capitalismo consciente habla profundamente del tema de propósito y dice, si no hay un propósito, no le da sentido a lo que la gente está haciendo, y si no le da sentido a lo que la gente hace, pues simple y sencillamente son autómatas dentro de la organización y eso no les permite conectarse dentro de la misma. Entonces, mi pregunta puntual y concreta para Bob es, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando del propósito y del qué? Porque yo sentí como que no es exactamente lo mismo. But if I let Maribel talk, she'll go for an hour. So I will do a summary. And this is a great conversation to have in another webinar. Care and purpose are not the same thing, but they're closely related. Care is part of purpose. But purpose
is care that has become commitment. It is commitment, but it's not a specific commitment for a specific action and outcome. It is the shape of the commitment for all action. When you know your purpose, you know what I'm going to take care of. And so purpose moves it from the internal emotional experience of care to the internal, to the external commitment to action that shapes my choices. Why? Because that's what's meaningful for me. And a leader that cannot produce a team with shared purpose does not have a good team. This is a fundamental place. This going to the interior is not just romantic. It is the foundation of action and results. It's connecting the dots of these domains. Make sense? Perfect. So let me just do a couple more things here and happy to take more questions if we have time. But let me share with you where we left off. I want to be explicit here. Without care, you have no value. Without care, you have no satisfaction. Without value and satisfaction, you don't have business. The way that leaders produce effective teams and the way effective teams produce effective offers in the world is the care is there. And if that care has been degraded to sacrifice, being afraid of the boss, and being, it will not survive. It will degrade, it will dissolve at some moment. And meaning comes from care. And so we not only have the revelation that all results come from conversation, which is now the domain of action, was now the domain of being professional. It's the domain of work, but it's also the domain of life. This is not just a work relationship. It's everything. All your experiences in life come from your conversations in which you see them and choose them and react to them and have feelings. And care, your care is what produces the value, satisfaction, and meaning of the results. So it's the relationship for business. It's the relationship for offers. It's a relationship for a career. It's a relationship for your life path. It's a relationship for relationship. I'm simply going to wave my hands at this. This is a diagram of the structure of coordination. This is the conversation for action. Some of you may have heard of this. It is not simply a model. It is not simply a technique. It is the anatomy of coordination itself. At every point of coordination, what does coordination mean? It means we're on the same page. You and I are on the same page. We're coordinated. We may like it, we may not like the situation, but we're coordinated. Whenever you are in one story and I'm in a different story, we're not coordinated. This conversational structure shows how to produce coordination. This shows how the leader and the professional move in conversation to produce connection, shared care, shared value, shared commitment, and satisfaction. And this is not a model you have to learn to do. All the results that are happening in the world where people are satisfied, this is already happening. This is like chemistry. But if you don't know your chemistry, you can spend a lot of time in the kitchen and produce bad outcomes. Have a lot of burned pots. And so this takes us back and gives us a deeper understanding of why we have to go into me. I need to find my care. I need to find my commitment. I need to find where I connect with people for conversations. I need to know what about presence. I need to know if we're on the same page. And these are not techniques. These are non-discretionary. You cannot avoid these distinctions. Our generative leadership path has not been a path of coming up with some cool techniques that will help you. Our path has been saying, what is essential? You cannot avoid these relationships.
And that's the power of this generative leadership path. And so with that, we have more we can talk about, but given our time, I want us to take a deep breath and where are you now? Hopefully, in this one conversation, if you think back 45 minutes, we have illuminated some blind spots. We now see, oh, there's something new going on in the world that I wasn't paying attention to, or maybe I didn't even see. And people who have been working with this for 4 decades say, if you don't pay attention with this and become masterful with it, you will not master leadership. You will not produce great teams. You will not have a big impact in the world. And so that's our choice. That's the choice that we're passionate about, that we want to bring to people. If you're committed to value, satisfaction, and meaning in your own life and impact in the world, that has been what we have been researching and learning as actions that are demonstrated by our students, that we invite you. If this is of interest to you, please talk to us, and Mary Bell is going to tell you more about the path of learning that we are inviting you to consider. Gracias, Bob. Pues si se pueden dar cuenta, lo que hay es pasión. Lo que hay es pasión por lo que hacemos, de verdad, por tener este espacio de liderar y de transformar un mundo. Y aquí contándoles un secreto importante es, yo creo que el 95% de las personas que han trabajado con nosotros o que trabajan hoy en día con liderazgo generativo y que están estudiando liderazgo generativo son personas que vienen de las organizaciones y que han sufrido el dolor organizacional del que nosotros estábamos hablando. Y que despertando a esto no puede ser así, debe haber una forma diferente, empezamos a dedicarnos al coaching, empezamos a dedicarnos a la consultoría y empezamos a dedicarnos a buscar formas para que esta situación cambie en las organizaciones. Entonces, el Instituto de Liderazgo Generativo, como les contó Bob, por más de 20 años, ha estado formando coaches y ha estado formando consultores profesionales. Es decir, esto es una especialización. Para nosotros el coaching y la consultoría es una profesión. Y la hacemos no solamente siendo coaches y siendo consultores, sino que la hacemos siendo líderes. Y desde ahí, Daniela, dame un segundo, digo, y te abro el micrófono. Y desde ahí para nosotros lo más importante es generarles o darles a ustedes 3 ofertas fundamentales en este espacio de especialización al que nosotros los invitamos todos los años y al que llamamos coaching y consultoría generativa para organizaciones. Hay 3 cosas fundamentales que nos hemos dado cuenta que son nuestras promesas para ustedes. La primera es estructurarlos en su liderazgo. Para nosotros es fundamental que ustedes sepan que como coaches y consultores, ustedes no son personas de conocimiento o solo personas de conocimiento intelectual. Son personas que necesitan estar liderándose a ustedes mismas, que son ejemplo de lo que hacen ustedes en las organizaciones, que somos disciplinados, que somos practicantes, no solamente de nuestro care, sino de cómo lo cuidamos, de cómo escuchamos el care de otros y de cómo los enseñamos a cuidarlo y a llevarlo a los espacios de resultados. Muchos de los consultores que llegaban a mí cuando era ejecutiva en las organizaciones me traían propuestas que ellos mismos no sabían presentar, que ellos mismos no sabían cómo ejecutar. Y para mí era fundamental poder tener conversaciones con ellos como líder de la organización, como líder de líder a líder, ¿qué es lo que me estás trayendo? Y me daba cuenta que muchos de ellos eran consultores de oficio. Y para nosotros es importante que los consultores generativos sean líderes, que tengan la posibilidad de ir subiendo en su liderazgo, para el cual tenemos también una estructura que se llama la anatomía del liderazgo, que sepan cuál es la carrera de liderazgo que están haciendo
dónde están y hacia dónde pueden ir. Así que el primer valor que nosotros generamos en ustedes es ser líderes, es inspirar, es elegir, es estar enfocados y saber cuáles son las condiciones de satisfacción del futuro que ustedes quieren para ustedes y para sus clientes. El segundo valor es todas las estructuras organizacionales. Me encanta, a Bob le encanta la palabra anatomía. Y para nosotros, el liderazgo generativo está basado en estructuras, está basado en anatomías, está basado en modelos. Pero no son modelos intelectuales, no son modelos académicos que sean bonitos de presentar. Para nosotros, el ideal es que ustedes los puedan entender en su práctica diaria, con su propia vida, con la vida de sus clientes, porque lo más importante de estos modelos es poder ver cómo funcionan en la organización, cómo poder verlos en la organización y sobre todo cómo poder intervenirlos para que la vida de estos equipos y estas organizaciones sea mejor. Así que ese es el segundo punto y es tener modelos, arquitecturas, anatomías, elementos que les permitan a ustedes empezar a tener ojos de consultor, que les permitan tener a ustedes ojos de ejecutor dentro de la intervención de las organizaciones. Y el tercer valor que para nosotros es importante es la abundancia de sus negocios y la abundancia de lo que ustedes quieren hacer como coaches y consultores en su carrera. Todos queremos ser coaches y consultores y queremos vivir del coaching y queremos vivir de la consultoría y queremos vivir de poder poner al servicio lo que tenemos. Y sé que muchos han adolecido de haber hecho cursos y de tener muchos cursos y muchos programas que no han podido monetizar. Y para nosotros lo más importante es que ustedes puedan empezar a vivir del coaching y la consultoría, que puedan crear posibilidades, que puedan crear abundancia y que a la vez que ustedes están creando abundancia para sus clientes, también creen abundancia para ustedes mismos y para quienes están alrededor dentro de la cadena de los negocios o de las organizaciones. Todo esto lo hacemos dentro de un valor muy particular y es una comunidad internacional de personas que estamos, como les contaba, desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por toda Latinoamérica, bueno, Canadá. Gloria Gloria me alza la mano y dice, sí, yo estoy aquí en Canadá, no se le olvide, desde Canadá hasta Argentina, pero adicionalmente enlazados y conectados con el Instituto de Liderazgo Generativo en Asia, en Europa y obviamente en el resto de Estados Unidos. Pero para nosotros esto también tiene un sentido muy importante y muy particular, y es que el programa no lo hacemos solos. Muchos consultores están acostumbrados a jugar al lobo estepario y nosotros no jugamos al lobo estepario. Nosotros generamos equipos, nosotros generamos consultoras, nosotros generamos espacios de comunidad donde es importante no sentirnos que estamos aprendiendo solos. Entonces, hay liderazgo, hay estructuras de aprendizaje de intervención, hay posibilidad de negocio, pero hay también la posibilidad de no aprender a hacer esto solos. El programa, como les decía, es un programa de especialización, dura 10 meses y medio, empieza en marzo, el 16 de marzo del 2023. Lo hacemos anualmente, solamente tenemos abrimos nuestras puertas una vez al año. Y para nosotros es súper importante también que veamos que hay trabajo individual en el yo, como les decía Bob, trabajo en el nosotros, porque van a tener un grupo de trabajo o un equipo de trabajo donde ustedes aprenden a trabajar en equipo, y hay proyectos de laboratorio, es decir, proyectos donde ustedes van a producir resultados con ese equipo con el que están aprendiendo. Entonces, el programa está lleno de prácticas, está lleno de metodología, de posibilidades
para que ustedes puedan entrar al mundo del coaching y la consultoría y puedan seguir subiendo al siguiente nivel en el que están. Y esa es una pregunta que muchos me hacen y es, pero es que yo ya llevo hace mucho tiempo, ya estoy haciendo consultoría hace mucho tiempo. Ya. Hay muchas personas que han entrado con 15, 20, 25 años de experiencia en consultoría y siguen aprendiendo porque logran construir un modelo claro para sus clientes. Han logrado modificar y diseñar modelos de intervención especializados. Entonces, yo personalmente me siento muy orgullosa de que hoy en día tenemos muchas consultoras que se han construido entre alumnos con modelos muy precisos de cuál es el tipo de cliente que quieren intervenir. Tenemos alumnos que han creado productos, que han creado servicios, que están creando programas, que están empezando a ser autores. Entonces, eso es a lo que nosotros queremos invitarlos. No queremos a que sean coaches y consultores solitarios que tratan de hacer su mejor esfuerzo. Queremos que sean parte de una fuerza, de una red, yo le digo, de nuestras legiones de consultores generativos que tienen la posibilidad de construir en comunidad, de verdad, mundos nuevos. Esa es la invitación. Daniela, porfa, háblanos. Tenemos 2 minutos, ya casi ya vamos a terminar nuestro tiempo. Quiero ser respetuosa del tiempo, pero quienes se quieran quedar y hacer más preguntas, por favor, aquí estamos. Dale, Daniela. Gracias. ¿Me oyes? Sí, te oigo perfecto. Okay. So this question is for Bob. It is like a really small question. Like in this new age, has become more relevant the remote work. And for me, it is kind of abstract. How to generate care in a remote business. How to connect with all the team. Yeah, this is a great question because the remote question, I remember back in the early 80s when I was beginning my work, we were just beginning to have email and the question of the remote team is always there. Virtual teams, time zones. This is the issue of connection. How do we produce connection? And this is why people still get on planes. Because there's a certain level of trust and care and intimacy that happens when you're body to body. And part of the challenge of the virtual world is being bold enough to produce connection across the screen. When I began this conversation, I said, breathe. My very first thing was say, breathe. And it was a very bold thing to say, but it was because I was producing connection. And we did high tens. Why do we do that? Because we're at a soccer game? No, because it produces connection. And so these are not as strong as being across the table with a glass of wine or a pisco sour, but this is part of the sensibility of leadership, is to know when you have connection and when you don't. And what do you need to do to create it? And the first place that people need to learn this is to deal with what for many people is fear. That I have to show up as the one who's going to make this happen with another human being. And yes, if you're going to take the leadership responsibility, that can be a learning edge. And so with remote, sometimes if you're skillful, it has to do with the power of the conversation. It has to do with the somatic connection, but it also has to do with the boldness of the real question. Are you satisfied? Yes, sir. Thank you. Yeah? Thank you very much. Y mi última pregunta es para Maribel. Ahorita mencionabas una palabra que a mi vida personal y no la había integrado como a nivel profesional, que es la abundancia. ¿La abundancia hay un método para llegar a la abundancia? ¿O hace parte de, digamos, que chequear todos estos puntos que estamos viendo acá y es el resultado
de ese trabajo, o si hay un método para llegar a esa abundancia. Ya, entonces mira, esta pregunta que me haces es una pregunta bien interesante, porque para nosotros la abundancia es un resultado, ¿sí? La abundancia es un resultado. ¿Eso qué significa? Que el resultado final de el trabajo que tú has venido haciendo y que te importa cuidar se va mostrando en la medida en la que tú estás inmersa dentro de la anatomía de la acción. También puede ser parte de tu care, Daniela. Y cuando es parte de tu care, de lo que te importa cuidar, tú intencionas tus acciones para que eso pase. Entonces, te lo voy a dar en un ejemplo muy claro. Tengo muchos alumnos que quieren aprender nuevos conceptos. Aprender conceptos no es una manera de generar abundancia, pero practicar tus conceptos, buscando más clientes, entrando en el mercado que tú quieres entrar, poniendo en práctica lo que estás aprendiendo, atreviéndote a abrir oportunidades, trayendo nuevas posibilidades para ti, para tu equipo, para tu grupo. Estos son acciones intencionadas con la abundancia que al final te van a crear resultados. Entonces, eso para mí es súper importante. Hay personas, en los coaches entramos todos los días a nuevos programas y muchos me cuentan, Mari, es que yo nunca he recibido un retorno de inversión por lo que he pagado por estos cursos. Yo hoy en día te puedo decir con tranquilidad que mis alumnos aumentan entre el 20 y el 25% en promedio, porque hay algunos que aumentan más sus ingresos cuando están solamente en el primer año, ¿no? Cuando están en el segundo año, hay alumnos que aumentan inclusive hasta el 100%. ¿Por qué? Porque empiezan a hacerse cargo de lo que les importa cuidar. Allá Martica está haciendo así, diciéndote, sí, esa soy yo. Porque te empiezas a hacer cargo de lo que te importa cuidar y dejas de intelectualizar los programas que has hecho, los conectas y empiezas a atreverte a abrir posibilidades, a ver clientes que nunca habías visto. Te atreves o te empiezas a atrever también a generar productos o a generar servicios o a generar nuevos clientes que nunca habías visto. ¿Por qué? Esto es precisamente la combinación de empiezas a trabajar en tu liderazgo, empiezas a cambiar tu liderazgo, empiezas a utilizar las estructuras que empiezas a ver como potencializadoras de tu coaching y tu consultoría y las pones a favor de la abundancia. Por eso nosotros te podemos asegurar que las ofertas que nosotros hacemos de valor, que son trabajar en tu liderazgo, aprender las estructuras a través de las cuales puedes ver a las organizaciones e intervenir en las organizaciones, terminan produciendo ingresos. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante que nosotros hacemos? Nosotros en el trabajo individual con el coach, en el programa, estamos todo el tiempo retándote a que tú misma desafíes tus bordes, ¿no? ¿Cuál es tu borde? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué sí lo estás haciendo? ¿Por qué lo ves como una posibilidad y todavía no lo haces? ¿Cómo te ayudamos? ¿Qué necesitas hacer? ¿No? Hoy con Bob no tuvimos tiempo de hablar de los bordes, pero siempre que hay un care, hay un borde, hay un temor, hay una dificultad de cruzar hacia un nuevo nivel de retos en nuestra vida. Y eso solamente lo hacemos a través de empezar a trabajar en nuestro borde, trabajar en nuestros límites, entrar a conectarnos seriamente con nuestro care y empezar a desafiar eso que quieres empezar a hacer. Entonces, cuando tú me dices la creación de abundancia, sí, hay una metodología para la creación de abundancia y tiene que ver con saber qué es lo que quieres hacer, ponerte promesas sobre esto, empezar a diseñar acciones y empezar a hacerlo, ¿no? Pero no es hacer más de lo que has venido haciendo, es empezar a entender cuál es tu negocio, cuál es tu care, quién es tu cliente, cuál es el valor que quieres generar, cómo lo quieres intencionar y empezar a tener acciones concretas hacia allí, hacia moverte hacia allá. El crear equipos o el que tengamos equipos en el programa también te ayuda.
¿Y por qué te ayuda? Porque a veces tenemos temor de hacerlo solos. Entonces, por ejemplo, yo hoy en día tengo muchos alumnos que con sus compañeros de equipo están armando equipos para crear consultoras para no ir solos, ¿no? Entonces, si yo veo aquí a mis alumnos, yo te puedo decir, Gabriela creó una consultora, Marta tiene un grupo de consultores, Gloria se unió a un grupo de consultores el año pasado también. China tiene un grupo de consultores. Anita también es parte del grupo de Marta. Entonces, eso también hace que tus acciones no las tengas que ver sola, sino que tú puedas ver posibilidades en lo que tú creas y adicionalmente lo puedas hacer con otras personas, ¿no? Y lo que hacemos es entrar en el concepto de las alianzas estratégicas, como te lo estaba poniendo Gabriela. Entonces, por ejemplo, Genera, que es la consultora de Gaby, está trabajando con otra consultora, que es la consultora de Yolanda Absoluti en España. Hicieron una alianza estratégica y están trabajando un cliente de una promesa más grande. Entonces, eso también es súper interesante y es que cuando yo estoy sola, yo veo promesas pequeñas, pero cuando yo puedo empezar a ver promesas más grandes, yo necesito un grupo de gente, necesito un equipo de gente que me permita hacerlo. Entonces, por eso estas 3 promesas de valor están envueltas dentro de la generación de una comunidad, dentro de formar parte de una comunidad de coaches, de consultores, entrenados todos con las mismas prácticas, entrenados con los mismos conceptos, entrenados con las mismas formas de ser. Y eso te da la posibilidad de atender proyectos más grandes. Eso genera abundancia también. Entonces, lo que nosotros construimos en el instituto no es solamente un espacio de invitarlos a que hagan un programa. La idea no es que hagan un programa de coaching y consultoría. Además, porque es muy curioso, pero ni en Latinoamérica ni en Estados Unidos van a encontrar a alguien que les diga, yo te voy a enseñar a hacer consultoría. No. Si tú haces parte de una consultora, te enseñan a ser consultores con el estilo de la empresa. Pero lo más importante es que puedas empezar a hacer consultoría desde tu propio arte, desde tu propio ser coaching, desde tu propio, desde lo que tú misma quieres construir. Entonces, por ejemplo, yo oigo a Juan Manuel y Juan Manuel dice, lo mío es branding, ¿no? Entonces, ok, perfecto. Juan Manuel está trabajando un nicho que es el branding y cómo el liderazgo generativo le da fundamento al branding para que pueda convertirse en algo más robusto. Yo, por ejemplo, hoy tengo una alumna de segundo año que trabaja en sistemas ágiles. Ok, perfecto, tú quieres trabajar en ágil y por debajo está todo el fundamento del liderazgo, que sin el fundamento del liderazgo generativo o del fundamento del liderazgo ágil puede no ser tan efectivo. Entonces, esto es lo importante. Lo importante es que aquí estamos ayudándolos a construir su propio arte dentro de un espacio de comunidad, creciendo en su propio liderazgo, en el futuro que quieren crear, con estructuras muy claras para poder ver e intervenir las organizaciones y generando posibilidades para abundancia, para generar negocio. Esa es la idea. Gracias, Maribel. No, Daniela, con gusto. Entonces, ya pues nos hemos pasado de tiempo, les agradezco que hayan estado aquí con nosotros. Sé que muchos de ustedes vienen a los miércoles de liderazgo, sé que muchos de ustedes han venido porque algunas de las personas de ventas los han invitado. Entonces, a partir de hoy, nosotros empezamos nuestras conversaciones, empezamos nuestra ronda de conversaciones para empezar a trabajar en que te decidas empezar a ser un coach, un consultor profesional que hace parte de una red y que adicionalmente quiere crear y construir un mundo donde todos podamos prosperar. Les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Bob, como siempre, gracias por iluminarnos y por ser nuestro maestro y por acompañarnos a este espacio de generar
de generar nuevos mundos desde nuestro propio liderazgo y desde lo que nosotros queremos construir en un mundo mejor. Beita, muchas gracias por ser puente, por acompañarnos. A todos muchas gracias por aceptar la invitación. Los estaremos llamando, los estaremos buscando y estaremos haciendo conversaciones para mostrarles con mayor claridad cómo es la estructura, cómo funciona el programa y cuál es el compromiso que están haciendo al convertirse en líderes generativos. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, Maribel, una muchas última gracias. Gracias, pregunta. Mari. Gracias, equipo. ¿Hablan de cultura en estas conversaciones? ¿De cultura organizacional? Sí. Claro que sí. Es la última pregunta. Ok. Claro. Listo. Gracias. Claro que sí. Y ya cómo hablamos de cultura organizacional, pero sí hablamos de cultura organizacional. Ok. Es Gracias. parte de crear culturas donde no haya sufrimiento. Ok. Great. Ok, Gracias. súper. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.